afternoon. Добрый день. Those of you who have sat with me before Те из вас, кто уже был на моих сатсангах, may have heard me say that the teaching asks nothing of you. возможно, слышали, как я говорю, что учение от вас ничего не просит. And that is essentially true. И это в своей основе так. But I will ask something of you. Но я хочу вас что-то попросить. And that is that you turn your phone off. Чтобы вы выключили телефоны. I know for some of you this is very difficult. Я знаю, что для некоторых из вас это очень сложно. Others it's very easy. Для других это очень просто. But there is a reason for this. Но для этого есть причина. And it has to do with focus. И она связана с фокусом. The ability to be present here. Со способностью присутствовать здесь. And turning your phone off does not guarantee that you will be present here. Конечно, выключение телефона не гарантирует вам, что вы будете присутствовать здесь. However, Однако, it gives you the opportunity to это be дает here. вам такую возможность присутствовать. And for me, this is a magical space. И для меня это такое волшебное пространство. It is truly a wonderful opportunity. Это такая прекрасная возможность. And as with every opportunity, we will see what happens. И как и в случае со всеми возможностями, мы посмотрим, что же произойдет. You never know. Никогда не знаешь. Yesterday, you may have had an incredible open experience. Вчера у вас, возможно, был такой потрясающий опыт открытости. And you stay up all night thinking, Возможно, вы всю ночь не спали, руки потирали и думали, ну вот сейчас, tomorrow is another one. завтра у меня еще будет один такой опыт. And you come, И вы сюда приходите, and you sit down, садитесь, and nothing happens. и ничего не происходит. Because life is unpredictable. Потому что жизнь непредсказуема. You don't know. Мы не знаем. And that is truly the beauty and the vivacity of life. И в этом и есть красота жизни. You don't know what will happen next. Мы не знаем, что же произойдет дальше. And when you can see the truth of this, И когда вы можете увидеть истину этого, an amazing freedom opens up. открывается такая потрясающая свобода. The freedom of not knowing. Свобода незнания. At first, it's very frightening. Сначала это очень пугающе. It's insecure. В этом есть неуверенность. Meaning, you don't have something to grab onto to feel secure. Это означает, что вам не за что ухватиться, чтобы почувствовать безопасность. But when you can truly let go, Но когда вам удается по-настоящему отпустить, the fear drifts away, страх уходит. and it is replaced with
space. И на его место приходит пространство. The space in which everything is possible. Пространство, в котором все возможно. Good and bad, Хорошее, плохое. would like it or not like it, Вам это может нравиться, не нравиться. but it is all possible. Но это все возможно. And in the absence of the feeling that it is my responsibility to make the positive happen, И когда чувство того, что это моя ответственность сделать так, чтобы случилось позитивное, and in the absence of the possibility, in the absence of the sense that it is my responsibility to keep the bad stuff pushed away, и когда нет ощущения, что это моя ответственность, чтобы отталкивать от себя негатив, the infinite possibility opens up in front of me. перед нами открываются эти безграничные возможности. And that is the seeing that this teaching is pointing to. И это то видение, на которое указывает это учение. The wisdom of I don't know. Мудрость я не знаю. The wisdom of we will see what happens. Мудрость, которая появляется, когда мы говорим, посмотрим, что произойдет. The wisdom of infinite potential. Мудрость безграничного потенциала. Yesterday we were talking about choice. Вчера мы говорили о выборе. I have a choice. У меня есть выбор. Will it be Pellegrino or will it be Perrier? Пелегрино или Перье. At this moment, I don't know. И вот сейчас я не знаю. It's Pellegrino. Пелегрино. A choice was made. Был сделан выбор. The question is, what was responsible for this choice? Вопрос в следующем. Что было ответственно за этот выбор? I was certainly the instrument of the choice. Я, безусловно, был инструментом этого выбора. But did I author the Но choice? был ли я автором этого выбора? Понятие авторства вообще ни к чему нельзя применить в жизни. Помимо того, что ты тотальность. Помимо того, что? Помимо того, что автором всего является тотальность, вселенная. So it turns out that we can't talk about authorship as relating to anything at all in life. I mean, apart from the fact that everything was done by totality, was authored by totality. Yes, but there is a sense in you Да, но у вас есть чувство, that you are responsible. что вы ответственны. And what we call this false sense of authorship simply points to that. И то, что мы называем ложным чувством авторства, просто указывает вам на этот факт.
And you can look inside yourself and see if it's there. И вы можете посмотреть вовнутрь себя и посмотреть, там ли это чувство. Вы в пятницу говорили, что по большому счету можно просто расслабиться и дышать. On Friday you said that we can just relax and breathe. Но Maybe. Возможно. чувство ложного авторства вот лично мне мешает это делать. Я бессильна перед ним. Я его не могу своей силой нейтрализовать. But the false sense of authorship hinders me personally in doing this. I'm like dependent on it, and I can't neutralize it by my own power. Ну, то есть как можно вот расслабиться и просто дышать? How can I just relax? The question is, can you do anything by your own power? Вопрос в следующем. Можете ли вы делать что бы то ни было, исходя из вашей собственной личной силы? Then where's the question of how do I do this? Тогда имеет ли вообще смысл вопрос, как мне это сделать? Ну, тогда это замкнутый круг какой-то. So that means it's a vicious circle. No, it's not a vicious circle. Нет, это не замкнутый круг. Anything can happen. Все что угодно может произойти. The false sense of authorship can diminish, Ложное чувство авторства может уменьшиться, and it can disappear completely. и оно может и совсем исчезнуть. And the fact that you can't make it happen И тот факт, что вы не можете сделать так, чтобы это произошло, does not reduce the truth that it can happen. не отрицает истину того, что это может произойти. And it does happen. И это происходит. Получается, мы зрители на VIP-местах. So it turns out we are spectators sitting on VIP seats. There are no spectators. Нет никаких зрителей. There are only actors. Есть только актеры. Shakespeare said it. Шекспир еще это говорил. All the world's a stage, Весь мир сцена, and all of us are merely players. а все мы просто актеры. There is no audience. Нет никаких зрителей. There is only the stage. Есть только сцена. There is only the player. Есть только спектакль. No spectator. Нет никаких зрителей. А кто распределяет роли? So who's the one who gives out the roles? Obviously, it's not you or me. Совершенно очевидно, что это не вы и не я. And ultimately, that's all we really need to know. И в конечном счете, на самом деле, это все, что нам нужно знать. That these are the roles we have been given. Что вот это те роли, которые нам достались. We have these bodies. У нас вот эти тела, We have these kinds of thoughts. у нас вот такие мысли, We have these feelings. у нас такие чувства, We have these actions. у нас такие действия, We have these lines to speak. у нас такие вот роли, которые нам нужно произнести. Each one different. И у всех это все разное. But we don't get to choose our roles. Но нам не дано выбирать свои роли. If we did, everyone would be the hero. Если бы нам было дано, все были бы главными героями. It would be a very dull play. И был бы очень скучный спектакль. Скучный? Dull. Dull. Everyone would be the same. Что все были бы одинаковые, Everyone would be perfect. все были бы идеальными All the time. все время. So who's the main director? Good question. Хороший вопрос. Have a look. Посмотрите. See if you can look into
yourself. Посмотрите, сможете ли вы заглянуть внутрь себя? What is it that has made you as you are? Что сделало вас такой, какая вы есть? What is it that gives you the energy to be you? Что дает вам энергию быть собой? What gives you this life? Что дает вам эту жизнь? It's an interesting experience. Что? Главный вопрос жизни кто дает? Главный вопрос? The main question, who gives life? Yes, look. Да, посмотрите. Look into it. Look into your own life. Рассмотрите этот вопрос, рассмотрите свою собственную жизнь. Find the source. Найдите источник. Раньше казалось, что это я. It used to seem to me that it's me. Okay, so you got rid of that idea. Хорошо, от этой идеи вы избавились. Now on to the next one. А теперь какая-то следующая. Да вот теперь ищу и проваливаюсь куда-то в бездну. And now I keep looking for it, and it's like I'm falling into some abyss. Wonderful. Отлично. Черт. Keep looking Продолжайте смотреть, if you can. если сможете. Ну вот этот провал ощущается в бездну черную. Feel like I'm falling into a black abyss, like some black hole. I believe you. Я вам верю. Нет, это реально. No, it's a completely real experience. I believe you. Я вам верю. О нем даже трудно говорить. It's even difficult to speak about it. I believe you. Я вам верю. Это первый раз говорю. This is the first time I'm speaking about it. Это как пожирающее что-то. It's like something which is eating you up. All I can tell you is that what is being eaten up is the false you, not the real you. Все, что я могу вам сказать, что пожирается ложное я, а не настоящее. Когда нет опоры. It's like there's nothing to stand on. That's true. Да, это так. And that is the freedom, and that is the fear. И в этом и свобода, и страх. Как вы ощущаете любовь? How do you feel love? How does it feel to you? It feels like total acceptance of what is. Это ощущается как полное принятие того, что есть. It includes everything, И включает в себя все. even you, Даже вас. as you are, Такой, какая вы есть. with all of your bad qualities, Со всеми вашими плохими качествами, with all of your sins. со всеми вашими грехами. The acceptance includes you as you are. Это принятие принимает вас такой, какая вы есть. And that is love. И это любовь. А вы можете управлять любовью во сне? Если нет, какие кошмары вам снятся? Can you control a love in your sleep? And if you can't, what nightmares do you have? Okay. The focus of this teaching is not on me. Фокус этого учения не на мне. The work that had to be done here has been done.
Работу, которую нужно было проделать, она была проделана. That process is over. Этот процесс завершен. The teaching is here for you Учение здесь для вас, to reduce your suffering, для того, чтобы уменьшить ваши страдания, to facilitate your direct seeing of what is. для того, чтобы помочь вам напрямую увидеть то, что есть. And so the emphasis of this teaching is always on you and your experience. Поэтому фокус этого учения, он всегда на вас и на вашем опыте. What are you? Что вы? До того, как я познакомилась с вашим учением, я могла молиться и благодарить Бога, либо просить помощи. Before I got to know your teaching, I would pray and thank God or ask for help. Но теперь у меня не получается это делать, потому что я верю в ваше учение, что эта тотальность через меня проявляет эти мысли. But now I can't do this because I believe that it's a totality which is making these thoughts come to me like in your teaching. И я очень растеряна. And I'm quite at a loss. В то же время я вижу, что когда вы приходите, вы, возможно, тоже молитесь, делая вот так. At the same time, I see that when you come here, like you come into this room and you do your hands like this, so that's also like maybe a form of prayer. It is devotion. Это преданность. Я так растеряна, что мне хотелось бы, чтобы мне вы вернули эту опору, что я могу молиться дальше. I'm so much at a loss, and I'd like you to give me this support again, so that I can feel that I can continue to pray. You can do whatever you like. Можете делать все, что вы хотите. Truly. Я Правда. могу, но это уже не Well, получается, I как can. раньше. I can, but I can't do it like I used to. That I am unable to give you. Вот этого я не могу вам дать. What you want. То, чего вы хотите. I can only tell you that as far as I'm concerned, Я могу лишь вам сказать, что вот с моей точки зрения, that you cannot do the living teaching of Advaita wrong. вы не можете как-то вот неправильно сделать живое учение Адвайты. It is impossible. Это невозможно. Because there is no guideline on what you should do or should not do. Потому что нет никаких предписаний на тему того, что делать можно, а чего не следует. Раньше у меня был некий диалог, ну, как бы. А теперь я себя чувствую очень одинокой. Before I used to like have some sort of a dialogue, but now I feel very lonely. Мне просто продолжать это чувствовать. I should just continue to feel this? There is no should. Нет никакого должен. If you continue to feel it, you continue to feel it. Если вы продолжаете это чувствовать, то вы продолжаете это чувствовать. If the feeling of reverence or devotion arises in you, Если чувство преданности возникает в вас, that's fine also. это также здорово. And that can happen. И это может произойти. Even without an idea of a God. Даже без всякой идеи о каком-то Боге. There can be the feeling of gratitude, Может возникнуть чувство благодарности, a feeling of reverence and devotion. чувство преданности и благоговения. These are very human kinds of qualities and characteristics. Это очень человеческие качества и характеристики. And when they arise, they are very satisfying. И когда они возникают, они очень удовлетворительные.
So, if they arise, they arise. If they don't, they don't. Так что если они возникают, если нет, то нет. And the desire for them to arise may be there. И желание того, чтобы они возникли, может присутствовать. And it is possible that you do not immediately get what you desire. И вполне возможно, что вы не сразу получите то, что вы желаете. But that's life. Но такова жизнь. We all have desires which are not immediately fulfilled. У всех у нас есть желания, которые не удовлетворяются сразу. Вот меня мучает такой вопрос. Видите ли вы людей, которые приближаются к истине, у которых снижается чувство ложного авторства? И какова статистика? Coming close to perceive the truth, in which the process of authorship is almost ready to go, and what are the statistics? Just practical issue. So who are you? Кто вы? The mind wants to go all over the place Ум хочет скакать повсюду, to organize this. все вот организовать. Да? It's very natural. Это очень естественно. But the teaching is here to bring you back to the main question. Но учение здесь для того, чтобы постоянно возвращать вас к главному вопросу. To bring your focus back to what is this? Возвращать ваш фокус к тому, что здесь. What are you? Что здесь? What animates these thoughts? Что вы, что порождает, дает жизнь этим мыслям? What is responsible? Что ответственно? I'm not satisfied. Я не удовлетворена. I'm not satisfied. I am not surprised. Я не удивлен. Because the teaching does not feed the mind. Потому что учение не кормит ум. The mind is beginning to get hungry. И ум уже начинает хотеть есть. Хочется знать, правильно ли я двигаюсь. И хочется обратную связь получить. I want to know if I'm going in the right way, and I'd like to get some feedback. They're available. Есть сертификаты. This is 85? 85. Yeah. You think of the path as a long, arduous climb up the mountain. Ты думаешь, что путь – это долгое, напряженное восхождение на вершину. You concede there may be many paths, Ты допускаешь, что возможны многие пути, but you're sure all have the same exalted goal. но ты уверен, что они ведут к одной и той же высокой цели. Ram Цзы knows this. Рам Цзы знает, There are many paths. есть много путей. Like streams, they flow effortlessly, Как потоки, они стекают безусильно, though not necessarily painlessly, но не всегда безболезненно, down the mountain. с горы. All disappear into the desert sands below. Исчезая внизу, в песках пустыни.
Зачем существует страдание? Why does suffering exist? I don't know why anything exists. Я не знаю, почему вообще что-то существует. There are lots of explanations about things. Есть очень много объяснений. I'm only concerned about what exists. Меня интересует только то, что существует. Does it exist? Существует ли оно? And so that is the thrust of this teaching. И это основа этого учения. What is it? Что это? Not why it is. Не почему это. Я существую. Я? Я существую, я не теряюсь в этом всем. Do Я I, существую. do I exist? I sometimes get lost in all this. Good question. Хороший вопрос. Worth looking at. Стоит того, чтобы его рассмотреть. Who or what is asking the question? Кто или что задает этот вопрос? Как сознание может быть направлено само на себя? How can consciousness be aimed at itself? So when we talk about consciousness, Когда мы говорим о сознании, we have a fundamental problem, у нас есть фундаментальная проблема. and it is the concept of consciousness. Концепция сознания. We say, how? Because we talk about consciousness as if it is an object. Потому что мы говорим о сознании так, как будто это некий объект. But the consciousness we are pointing at Но то сознание, на которое мы указываем, is not an object. не объект. It is the sole subject. Это единственный субъект. All that is, Все, что есть. out of which everything arises. Это все, что есть, из чего возникает абсолютно все. But it itself is not a thing. Но оно само не является объектом. And the problem is that our minds И проблема в том, что наш ум can only manipulate objects. может иметь дело только с объектами. It is the very structure of mental activity. Такова сама структура ментальной активности. Compares this object to that object. Мы сравниваем этот объект с вот этим. But this consciousness we're talking about, Но то сознание, о котором мы говорим, that we're pointing to, то сознание, на которое мы указываем, is not an object. это не объект. It is all there is. Это все, что есть. Что-то на что-то должно посмотреть, вы же к этому взываете. But something should be looking at something. This is what you were what you're talking about. Yes. Да. That's where it gets really interesting. И вот именно здесь все становится очень интересным. What is looking? Что смотрит? Because looking is happening. Потому что смотрение происходит. Thinking is happening. Думание происходит. And it's not philosophy. И это не философия. This is, you have the experience, you know it. У вас есть этот опыт, вы это знаете. When you look, there is a sense of existence. Если вы посмотрите в себя, там есть чувство того, что вот я существую. There's something, Есть что-то. and you can't deny it. И это нельзя отрицать. So this is what we're pointing into. И это как раз то, на что мы указываем. And is there answer? Есть ли ответ for this question? Yes and no. Да или? So, it is. There is some answer. There's lots of answers. Значит, есть какой-то ответ. Есть много ответов. There are answers. Есть ответы. So there are lots of them. И их много.
But there isn't one. Одного нету. So, the teaching encourages you to look and see if you can find it. Учение побуждает вас посмотреть, возможно, вы его найдете. See what you can find. Посмотрите, что вы можете найти. Nothing. The teaching doesn't ask you to believe what I tell you. Учение не просит вас верить тому, что я вам говорю. All I'm doing is pointing you to look, Все, что я делаю, я просто указываю вам, чтобы вы посмотрели to see. и увидели, Maybe. возможно. And what you see may not be what you're looking to see. И, возможно, то, что вы увидите, это будет не то, что вы хотели увидеть. And that's where it gets really interesting. И вот именно здесь все становится очень интересным. So when you're looking for a certain kind of answer, Когда вы ищете какой-то определенный ответ, a totally different kind of answer you never even suspected existed may come. возможно, к вам придет совершенно другой ответ, который вы даже и не подозревали, что существует. Насчет существования меня, я вот когда мыслю, я осознаю, что я существую. About the Когда я existence of I. перестаю думать, When я I think, I вообще know не I нахожу exist. When I stop thinking, I can't find особенно anything. существование. Talking about the existence of I. Who can't find anything? Кто не может ничего найти? Ну вот это главное. The main director. К вопросу девушки. Когда я ищу, то всегда я пропадаю. И остается только видение, можно сказать. When I'm Не кто-то looking, the видит, а I видение. dissolves and only the Это look, называют the еще looking сознанием is left. But в покое, someone наверное. is looking. We can say maybe И it's так много раз происходит. consciousness in И this. говорить я об этом могу только когда я We can say maybe it's consciousness what? И что, возможно, это сознание в состоянии покоя, да? Вы сказали? Да, ну- Maybe it's consciousness in a state of peace. И недвижимое, оно... it's like И говорить я об этом могу только когда объективизируюсь. Опять здесь я. And I can only talk about it when I Поэтому ответов не objectify существует. myself. It's like when I'm here again. Yeah. So that's why there are no answers. In that sense, there are no answers. В этом смысле, да, ответов нет. И в ответ в исчезновении вопрошающего. The answer is in the Но disappearance of the всегда one who's происходит asking. обратное But it always проявление. happens the other way. сюда. It is tempting to conclude that. Очень соблазнительно сделать такой вывод. But it may not be true. Но, возможно, это не так. Да, потому что кто-то это видит. Очень тонкое, Yes, because there is someone who sees this. даже это кто-то видит. Yes. Да. Ну, не кто-то, Well, not like someone, не объект какой-то, да, not some а object, какая-то субъективность, да. but some sort of a subjectivity. Yes. But that subjectivity is associated with an object. Но эта субъективность ассоциируется с объектом. An object with this name and this form. Объект, у которого есть вот это имя и вот эта форма. Ну, так не устроено общение. Yes, that's like the way everything is, communication. Природа такая, мы берем, объективизируем и начинаем это изучать. That's По-другому мы не можем это выразить. the nature of Только things прямая передача. we objectify and
что мы объективизируем, а потом что? Ну как происходит изучение? Мы берем что-то, объективизируем это и начинаем это изучать. Так и науку We устроена, такая природа objectify ума. it and then we start to research it, to look into it. That's the way that science По-другому не is. выразим мы никак. Otherwise, there's Не no можем об way этом of по-другому никак expressing. говорить. That's correct, yes. Да? Yes. And so there is both. There is both the wave and the ocean. They are the same thing. Как существует и волна, и океан. Они одно и то же. They are not two things. Это не две разные вещи. Да, да, да. We only get into the question of two things when you believe yourself to be an droplet. Возникает вопрос о двух разных вещах только когда мы считаем себя каплей. Then you have the droplet in the ocean. Тогда у нас есть и капля, и океан. But when all there is ocean, Но когда все, что есть, это океан, then all the waves are simply ocean. все волны это просто океан. So there's both the unity and the duality. То есть есть одновременно и единство, и дуальность. Да, я знаю. Yes, I know. У меня нету конфликта внутри. I don't have Все, a что conflict происходит, это inside. происходит ничье. Everything that happens, happens. Никому не принадлежит. And it doesn't belong to anyone. Это просто When you say it doesn't belong to anyone, this is where it gets interesting. Вот как вы сейчас сказали, что это никому не принадлежит. И вот тут как раз интересный момент. Because they are your happenings. Потому что это то, что у вас происходит. The happenings that happen through you are not happening through me. И то, что происходит через вас, не происходит через меня. возможно. Perhaps. So let's not throw out the self completely. Поэтому давайте мы не будем полностью уже себя вычеркивать. It can get more subtle Мы можем, ну вот и на более тонком уровне to тоже. recognize what the self actually is. И увидеть, что на самом деле, чем на самом деле является я. Сознание. Consciousness. But that is meaningless. Но это не имеет значения. If all there is consciousness, Если все, что есть, это сознание, it is meaningless to say something is consciousness. то это бессмысленно говорить, что что-то сознание. Because there's no other possibility. Потому что нет иной возможности. So it has no meaning. Поэтому это бессмысленно. Но ведь есть же такое понятие, как индивидуальное сознание. But there is such a thing as individual consciousness. Когда я пытаюсь исследовать себя, When I try to look into myself, то мне доступно только мое индивидуальное сознание. I can use only my individual consciousness. То есть как некая, ну, грубо говоря, капля, действительно, наполненная различными феноменами. Yes, like a droplet, which is full of different phenomena. So for something to be individual, it need not be independent like a droplet. Для того, чтобы что-то было индивидуальным, ему совершенно не обязательно быть независимым, как капля. Each wave is individual, Каждая волна индивидуальна, but it is not independent. но она не независимая. And it is this which is the teaching makes the distinction. И учение как раз и проводит вот эту разницу. Я хочу сказать, что в этом исследовании мне вот доступно только вот это индивидуальное сознание, и я не могу посмотреть за его пределы. I'd like to say that in this looking, I can access only my individual consciousness, and I can't look beyond its boundaries. И, следовательно, и вопрос в том... That's assuming there are boundaries.
Ну, тут мы предполагаем, что вообще есть какие-то пределы. If you are a wave, there are no boundaries. Ну, а если вы волна, то пределов нет. There are only boundaries if you are a droplet. Пределы есть только если вы капля. Но я не могу посмотреть вашими глазами, например. But I can't look at it with your eyes, for instance. That is correct. Да. Соответственно, почему говорится об одном субъекте? So then, why are we talking about one subject? Is the one subject, the pointer is Указатели в следующем. that the one subject is operating through all the independent objects, Что этот or the individual objects. один субъект оперирует через все эти индивидуальные объекты. So it is the same electricity Одно и то же электричество. that operates through the toaster and the washing machine, Оно вот идет и к тостеру, и к стиральной машине. and yet each of them performs a different function. И однако все эти предметы выполняют совершенно разную функцию. Each of them is made of the same stuff, Каждый из них сделан из одного и того же. the same atoms, the same electrons. Те же самые атомы, те же самые электроны, The same energy is in both the та же самая энергия. washing machine and the toaster. И в стиральной машине, и в тостере. And they are both animated by the same electricity. И одно и то же электричество заставляет их работать. So they are all the same and yet different. То есть они с одной стороны все одинаковые, а с другой стороны разные. So, shall we take a 20-minute break? Перерыв на 20 минут.